Good morning, good day guys, welcome back to my channel RH Engineering. And for today's tutorial, I will be showing to you how to define load patterns using the interactive database in ETABS. So punta lang kayo sa edit, then interactive database, then select niyo yung load pattern definition. Okay, so check muna natin yung load pattern. So ito, i-delete muna natin yan. Commonly kasi mayroon default na load pattern dyan. So i-delete lang natin, mag-iwan lang tayo ng dalawa. Then check na natin muna yung load pattern. So okay na yan. Then close na tayo, punta sa edit, then interactive database. Under sa model definition, select natin yung load patterns definition and load patterns. Then okay. Then, as you can see, makikita natin to. Mayroon isang X, then may arrow. Click natin yan, then, para ma-open yung Excel sheet niya. So, dyan natin siya i-modify or mag-insert ng mga load patterns.